Nepal, a multi-ethnic, multilingual country with a rich cultural and natural heritage, is situated in the Himalayas and lies between India and China. In recent times, Nepal has experienced major political upheavals, including a decade-long armed conflict and the replacement of its 240-year-old monarchy with a federal democratic republic. Political instability in rural areas led to large numbers of people leaving to seek security and employment in urban centers or else in India. This resulted in the disruption of local rural economies and increased the vulnerability of people who were already amongst the world's most marginalized. The approaches to development originally used in Nepal generally failed to bring about significant or sustained changes for those in greatest need. Development interventions imposed from the outside were often poorly suited to local conditions and generally left local people with little sense of ownership. If these development approaches met any needs at all, it was rarely the need of the marginalized. The marginalized nonetheless continued to await the promise of externally driven development, all the while losing confidence in their own capacity to manage their affairs. Sahakarmi Samaj saw that sustained change for the marginalized would not come about unless there was a transformation in marginalized people's sense of themselves, allowing a recognition that they have capacity and resources to bring about social, economic, and political change on their own behalf. सहकर्मी समाजले जुन मानवीय विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ तर यावत सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विकास भनेपछि भौतिक संरचनामा फेरबदल आयो भने मात्रै विकास हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। त्यो बीचमा हेर्यो भने हामी चाहिँ मान्छेको ज्ञान, सिप, धारणा, सोचमा बदलाव ल्याउने र त्यो बदलाव आएको सोचले बदलिएको सोचले चाहिँ गर्ने विकासमा हामी जोड दिन्छौँ। It learned that such a transformation could be achieved through facilitated democratic interaction in community groups focused on issue analysis, solution search, action planning, and plan implementation. Small changes brought about through the use of locally available knowledge, skills, and resources served to demonstrate that marginalized people have at least a measure of power to influence their circumstances. Such small changes also prepare the way for further and more complex challenges to be addressed. अपन घर परिवार में मोर परिवर्तन आयला मोर बस छोरा बिटिया पुटवा मोर पढ़ाई लिखाई मन बढ़िया शिक्षा पहले शिक्षा पा के फिर को अपन काम में लगला टाइम गाँव का गुआ हो के मैं का चाहे जौन चीज़ मन बलाई ठाई सोधे पूछे ठाई विकास के काम मन समूह काम मन कहाँ जाइना बा कहाँ का कहना बा हमन के स्थानीय शुरुआत प्रशासन बैठार उनके हमरे एकजुट हो के अपन विकास हमरे अपने करे से कर फिर को हमरे अपने विकास कई के हमरे सरकार की ही दबाव देह से कर। The approach to development practiced by Sahakarmi Samaj is known as Facilitation for Empowerment and Social Transformation or FAST. Rather than imposing a blueprint on a community, FAST sets out a process through which community can shape its own future. The first process begins with a listening survey, which sees staff living alongside and sharing in the lives of local people whilst listening out for the issues that must concern them. This helps to build familiarity and trust. It also allows for the most marginalized communities in an area to be identified and targeted. Work in targeted communities begins with an invitation to community members to participate in a series of preliminary group sessions in which participatory exercises are used to give them an experience of facilitated group work as they explore different aspects of their local context. Following this, community members are generally interested to commit to group membership.
Once groups have been formed, they meet on a weekly basis to critically analyze different issues. After a short while, they begin to plan actions to tackle these issues, initially using only local skills and resources. They then implement their planned actions and evaluate the outcomes. समूहमा हामी छलफलहरू गर्छौँ अनि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर हामीलाई राम्रो लाग्छ अनि बजेटहरू नपुग्दा पनि हामी आफै सक्रिय हुन्छौँ अनि सबै कुराहरू हामी आफै गर्छौँ अनि जति बजेट पुगेको बजेट अनुसार गर्छौँ जब बजेट पुगेन भनेपछि सबैजना आफै मिलेर आफै काम गर्छौँ हामी धेरै कुराहरू जानेका छौँ र धेरै कुराहरू बुझेका पनि छौँ धेरै पहिलादेखि अहिले धेरै सक्रिय पनि भएका छौँ मैले हिमाचल गएको पनि दुःख भोगेँ फुटबल गएको पनि दुःख भोगेँ तर सहकर्मी समाजले जुन तालिम दियो नि मलाई त्यहाँनिर मलाई एकदम राम्रो लाग्यो तालिम त्यही मैले दुधको व्यापार गर्छु भनेर मात्र लेखेर दिएँ गर्दा गर्दा दुध पनि बढ्यो र व्यवहार पनि बढ्दै गयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो परिवर्तन भयो परिवर्तनले साइकल किन्ने पनि डराएन मोटरसाइकल किन्न पनि डराइन गाडी किन्न पनि डराइन मलाई आँट हो तर मलाई आँट गराएको सहकर्मी समाजको दिन हो A series of leadership trainings is then offered to help each group to develop internal capacity, and groups eventually become able to operate effectively in the absence of an external facilitator. Self-managing groups affiliate with other groups, with linking institutions being established at both area and regional levels. These linking institutions facilitate information exchange. They also connect with government offices and non-government agencies at the respective levels to secure appropriate resources and to advocate for necessary change. यहाँका गरिब जनसमुदायलाई संगठित गर्ने र संगठित गरिसकेपछि उहाँहरूलाई विकासको योजना दिनुभन्दा उहाँहरूलाई हामीले विकासका योजना कहाँ लिन जानुपर्छ त्यस्तो किसिमको चेतनामूलक कार्यक्रम गराएर गाउँठाउँका जनतालाई विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई एउटा एकता पनि गराउने भयो र आर्थिकलाई व्यवस्थित गर्ने काम भयो र विकासका कामहरूलाई पनि यहाँकालाई उठाएर जुन राज्यलाई पास गर्नमा अलिकति हिचकिचाइरहेको बेलामा टेवा पुर्यायो भनेपछि यस्ता कामहरू अरू संस्थाहरूले गरेको देखिन्न सहकर्मी समाजले आफ्नो कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न गरेर गइसके पनि सहकर्मी समाजद्वारा गठित समूहहरू र ती अझै पनि सञ्चालित छन् दक्षिण देवघरी अधिकार मञ्चले विभिन्न चरणहरूमा यहाँका भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने जिल्ला प्रशासन जिल्ला विकास हुँदै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ज्ञापन पत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्यौं पछाडी परेको समुदायहरू सम्पर्कमा नरहेका समुदायहरूलाई एउटा जनसंगठनको रूपमा निर्माण गरेर एउटा संगठित रूपमा आफ्नो आवाजहरू उठाउने आफ्नो विकास आफै गर्ने खालको एउटा वातावरणको एउटा प्लेटफर्मको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर पनि यस क्षेत्रको अगुवाई गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं A key impact of the first approach is a dramatic mindset shift from passive fatalism to active engagement on the part of marginalized people. Behind this impact lie changes in their self-belief and in their capacity for the critical analysis and planned collaborative action. Arising from these changes are a multitude of specific achievements that sought to progressively improve people's lives and to enhance their local resource base. Also arising from the changes is a positive challenge to the perceptions non-marginalized people have of marginalized people and a greater recognition of the obligations of the former to the latter. यस कार्यक्रमले समुदायका मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ पारिवारिक जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ मेलमिलाप बढेको छ व्यक्तिगत जीवनमा मान्छेहरूमा आत्मविश्वास बढ्ने आत्मसम्मान बढ्ने कुरा भएको छ भने सामूहिक रूपमा उनीहरू मिलेर धेरै किसिमका कामहरू सम्पन्न गरेका छन् समुदायका स्थानीय स्रोतको परिचालन गरेर समुदायको जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको परिपूर्ति गर्ने कुरामा अग्रसर हुन थालेका छन् र खास गरी यो कार्यक्रमले हामी गर्न सक्छौं हामी मिलेर गर्न सक्छौं समुदायको परिवर्तनमा हामी अगुवाई गर्न सक्छौं भन्ने आँट र भरोसा
दिएको छ, जसका कारण समुदायमा ठुला ठुला किसिमका परिवर्तनहरू सम्पन्न हुन सकेका छन्। सरकारी तथा अन्य निकायसँग मिलेर थुप्रै त्यस्ता कामहरू सामूहिक रूपमा सम्पन्न गर्न पनि समूहहरू सफल भएका छन्। समग्रमा के भन्न सक्छौँ भने यस कार्यक्रमले समुदायलाई सशक्त बनाउने रूपान्तरणको प्रक्रियामा अग्रसर भएका छन्। हामीले 20 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यो एक किसिमले टेस्टेड मोडल हो र यो सफल मोडल हामीले मानेका छौँ। त्यसैले यसको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्ने र यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा लागेका छौँ।